هل هناك طريقة بإمكاننا أن نتعلم جميع المهارات الأساسية لتعلم اللغة الإنجليزية؟ المهارات الأربعة: الكتابة، القراءة، الاستماع والفهم، والمحادثة. أنت تشاهد قناة سفيرس أكاديمي لتعلم اللغة الإنجليزية. أهلا بك. بهذا الكورس راح نتعلم جميع المهارات اللي نحتاجها في اللغة الإنجليزية من خلال حلقات مدتها بين 10 إلى 20 دقيقة، نستمع إلى موضوع تحفيزي للدراسة والنجاح في الحياة وتطوير الذات أيضا، وبنفس الوقت نتعلم اللغة الإنجليزية من خلال هذه الحلقات من خلال موقع تتعلم. راح ناخذ هذه النصوص نستمع لها مع الترجمة الإنجليزية والعربية، ومن ثم نشرحها ونسوي اختبار على كل حلقة. أهلا بك معنا، شاهد الحلقة الأخيرة لتستفاد الآن. But all right, I want to see a show of hands. How many of you have unfriended someone on Facebook because they said something offensive about politics or religion, childcare, food? And how many of you know at least one person that you avoid because you just don't want to talk to them? You know, it used to be that in order to have a polite conversation, we just had to follow the advice of Henry Higgins in My Fair Lady: stick to the weather and your health. But all right, I want to see a أتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة بتعلم اللغة الإنجليزية. أتمنى منكم أن تضغطون على لايك أند سبسكرايب، تشتركوا في القناة، ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة لأكبر عدد من الناس، لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم مجانا للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.